Now, as we are all going to be doctors, so our profession will be not to deal with the normal persons. We have, by profession, we have to face some disorders in any form of the human being. So we must know what are the changes which can occur in the human body due to some illness or diseases. And with that, you have to know what are the diseases. Madam, সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় একটু অন্তত বুঝে যাও, at least. So, in this chapter of your second professional, you will learn what are the changes which occur in the human body in different diseases, what are the causes of those changes, and also how to treat them, how to know them, how to diagnose them, and how to treat them. এই তো ultimately আমাদের aim, পুরো profession. Now, to tell about my subject, that is the pathology, what do you mean or what do you understand by pathology? Pathology বলতে কি বোঝো? Anything. আরে এখনো তো তুমি প্যাথোলজি পড়োনি, তোমাকে একদম সব ঠিক ঠিক কথা বলতে হবে এমন কোনো মানে নেই। তোমার কাছে প্যাথোলজি কথাটার মানে কি? ওকে, ভেরি গুড। আরেকটু যদি কেউ, ধরো আমি বলি একটা প্যাথোলজি মানে কি, বা প্যাথোলজি বলতে যে আমরা এগুলো পড়বো, এগুলো বলতে আমরা কি ধরনের কি করব? What is your impression? Disease and diagnosis. Disease and diagnosis, okay. And anything, anyone want to add anything? Anything? যা মনে হচ্ছে আমি তো বলেছি। Okay, all are like that. আচ্ছা, এমনি সবারই আমাদের একটা তো অভিজ্ঞতা আছে যে when we or some of our relative or near person get some disease or have some illness, we have to do some investigations, and all these investigations are being done in a pathological laboratory. জানো তো নিশ্চয়ই ল্যাবে পাঠানো হয়, তো হয় ব্লাড টেস্ট করতে কিংবা ইউরিন টেস্ট করতে কিংবা অনেক কিছু করতেই একটা প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবে পাঠানো। এবার একটা প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবে ফাংশন হিসেবে তোমাদের কি কি ধারণা? মানে একটা এমনি আমি বলছি এই বাজার চলতি, what are the labs which we see in the different markets? What is the function of those labs? Okay. Actually, in this class, we have to discuss about the procedures of the diagnostic procedure or like that. So, the concept of a pathology lab is that where you can go and have the different types of tests. It may be blood test, it may be urine test, it may be the culture sensitivity test of the urine, or it may be the blood sugar test. Okay, blood sugar বা একটা ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন, এই ধরনের যে কোনো জিনিস যে সমস্ত টেস্ট হয় সবই একটা ল্যাবরেটরিতে হয়, তাই তো? যে কোনো একটা প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে গেলে এরকম যে কোনো সব রকম জিনিসেরই একটা করে টেস্ট আমরা একটা ছাতা লাইব্রেরি করতে পারি। সে কালচার সেন্সিটিভিটি হোক কিংবা একটা বায়োকেমিক্যাল টেস্টই হোক, ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন সুগার লাইক all those things. But in the teaching institutions, pathology department or the pathological investigations do not mean all these things, because here there are
three other separate, there are three separate departments. One is pathology, one is microbiology, and the other is the biochemistry. So, when someone wants to check his or her blood sugar or urea creatinine or like that, that test is being done in the biochemistry department. And if someone wants to have the urine culture sensitivity test or any throat swab test or like that or serological test, that is being done in the microbiology department. So, in all the teaching institutions, that is the medical colleges, they divide the work of a particular pathological lab into three departments, mainly three departments. And all these three departments work hand in hand in the central laboratory. In the central laboratory, you can have all the things all together. Now, when we tell that pathological test, what do we mean by that? Or what are the particular tests which comes under the purview of the pathology department? সেখানে আমরা তাহলে কি কি টেস্ট করে থাকি এবং তার জন্য কি আমাদের দরকার কি কি করি তোমরা একজন দুজন বলেছো ভালোই বলেছো একটা ব্লাড টেস্ট হতে ব্লাড টেস্ট কথাটা খুব ভেগ একটা ব্লাডের কালচারও হতে পারে একটা ব্লাডের টোটাল কাউন্ট ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট হতে পারে তাই না যেই ব্লাড কালচারে যাবে অমনি সেটা মাইক্রোবায়োলজিতে চলে যাবে যেই সেটা টিসিডিসিতে আসবে সেটা আমাদের হেমাটোলজি ডিপার্টমেন্টে আসবে কাজে কাজে এরকম ব্লাড টেস্ট বলে আমরা কিছু বলবো না কিছু কিছু হেমাটোলজিক্যাল টেস্ট আসবে তাহলে আমাদের প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টে আমাদের মেইন বার্ডেন থাকে কি না হেমাটোলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশনস তার মধ্যে কি আসে কি আসে মেইনলি most commonly done hematological investigation is কি বলছে একজন কেউ হ্যাঁ হ্যাঁ কাউন্ট হয় না হিমোগ্লোবিন একটা ওটা কাউন্ট নয় নাম্বার নয় হ্যাঁ আলাদা করে কি আমরা কি শুধু হিমোগ্লোবিন করতে পাঠাই কখনো ব্লাড এক্স্যাক্টলি সিবিসি তাহলে আমাদের প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টে আমি যদি দেখি যে আমাদের আমি এটা সবটাই বলছি ইনভেস্টিগেশন আসপেক্ট থেকে hematology under আমাদের কি আসবে most common thing is the CBC complete blood count please remember that the other terms for the blood test the routine blood test has been obliterated is not used nowadays it is the complete blood count আগে এটা নানান রকম নাম ছিল একদম প্রথম দিকে এটাকে বলা হতো রুটিন ব্লাড টেস্ট আরই তারপরে বলা হতো কমপ্লিট হিমোগ্রাম হ্যাঁ কিন্তু এখন এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাকসেপ্টেড টার্ম দ্যাট ইট ইজ দ্য কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট এতে আমাদের কি ইনক্লুডেড হয় সিবিসিতে আমাদের কি ইনক্লুডেড থাকে hemoglobin percentage TLC, TRBC, total platelet count,
differential count, and RBC indices. So complete blood count includes hemoglobin percentage, TLC, that is total leukocyte count, total RBC count, differential count, platelet count, RBC indices, and nowadays two things are also included, that is the RDW and PDW. RDW is the red cell distribution width. পরে বলছি RDW and platelet distribution width. So this is the most common hematological test done all over the world. It is the commonest investigation of the hematology. Next, what can be done under the hematology department? We can have separately platelet count, retic count. Retic means reticulocyte count. Okay? Yes, sir. Yes, sir. And especially the bone marrow examination. Bone marrow aspiration and bone marrow biopsy. So there are other tests also, the coagulation test, coagulation profile, that is PT, APTT, all these things, okay, the factors assessment, all these things. So all the tests related with blood is done under the department of the hematology. Okay. So the next, what is the other department under the pathology? Other is the most important is the histopathology. তোমরা এতদিন অ্যানাটমিতে পড়েছো হিস্টোলজি, অ্যানাটমিতে পড়েছো হিস্টোলজি, মানে নর্মাল মাইক্রোস্কোপিক্যাল স্ট্রাকচার অফ আওয়ার অর্গানস ইজ দ্য হিস্টোলজি। যখনই সেটা অ্যাবনর্মাল হয়ে যাচ্ছে, প্যাথোলজিক্যাল হয়ে যাচ্ছে, তখনই উই কল ইট হিস্টোপ্যাথোলজি। এটার আমাদের কমন টার্ম কি, আমরা কি বলি এটাকে? এটা হচ্ছে বায়োপসি। কমনলি আমরা এটাকে বলে থাকি biopsy. So biopsy actually comprises of two works. That is, firstly the tissue is being taken by the surgeon or by the clinician and it is sent to the pathology department, and we, the pathologists, do the histopathological examination of it. হিস্টোপ্যাথোলজির আন্ডারেও আবার অনেক রকম আছে, ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি ইত্যাদি ইত্যাদি, আমি সেটার মধ্যে যাচ্ছি। সো আওয়ার মেইন বার্ডেন বা বড় যে কাজটা আমাদের বেশি খুব ইম্পর্টেন্টলি করে থাকতে হয়, সেটা হচ্ছে বায়োপসি বা হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল এক্সামিনেশন। নেক্সট আরেকটা কি আমাদের ডিপার্টমেন্ট হতে পারে, সেটা হচ্ছে cytology. Cytes means cell. Cyte, C-Y-T-E, cyte মানে সেল। তাহলে যে সায়েন্সটাতে বা যেখানে আমরা সেল সম্বন্ধে পড়ছি সেটা হচ্ছে সাইটোলজি। হিস্টো হচ্ছে টিস্যু, টিস্যু নিয়ে যেখানে পড়ছি সেটা হিস্টোপ্যাথোলজি, যেখানে আমরা সেল নিয়ে পড়ছি সাইটোলজি বা সাইটোপ্যাথোলজি। এবার এই সাইটোলজি, it can be of different types.
can be aspiration cytology, it can be exfoliated cytology, it can be fluid cytology, and I'm not going into detail of it. So these are the main three departments or main three branches of the pathology for the investigation purpose of the patient. I'm clear. This is all related to the investigation purpose of the patient. Hematology, histopathology, and cytology. Okay. But for you, for the academic purpose, the academic purpose, you will study the pathology in other three divisions. Number one is general pathology, other is and thirdly is the So, you will study the whole pathology course in these three headings. One is general pathology, other is systemic pathology, and the hematology. So, what we understand by these terms, general pathology means a generalized discussion about the disease processes. Maybe you all are known with the term inflammation. জানো ইনফ্লামেশন কথাটা আমরা সবাই শুনেছি, মানে কি বাংলায় যাকে বলে যারা বাংলা মিডিয়ামে পড়েছো তারা জানো প্রদাহ। প্রদাহ। So if there is injury to the body in any form, it may be physical, chemical, infective, or anything metabolic, the body reaction is known as the inflammation. So, this inflammation can occur in our brain, it can occur in our eye, it can occur in our tongue, it can occur in our stomach, liver, bones, anywhere. But there is a common feature of this inflammation. Wherever it can occur, wherever it can be going on, the process of inflammation, there is a basic rule. In any organ, these basic features are being followed or being observed. So, when we study this inflammatory process in the general pathology, we do not study it related to any particular organ or system. We just read what is the generalized features of the inflammation. Like that, there are other topics of the general pathology, like neoplasia, মানে tumor, বা আমাদের কথা একটা benign tumor, মানে non-malignant tumor হতে পারে, একটা malignant tumor। তার একটা কিছু common কিছু feature আছে, কিভাবে হয় না হয়, তার কি কি আছে, সেটা আমরা পড়বো general pathology. But then what is systemic pathology? Systemic pathology is that when these events occur in a particular system, like that, if there is inflammation of the lung causing pneumonia, we study it under the heading of systemic pathology. The basic thing is inflammation, but when it is occurring in the lung causing the pneumonia, so we study the things about, the descriptions about the pneumonia under the
heading of the systemic pathology under the respiratory system. Am I clear? So this is the basic, on the basis of the general pathology, the systemic pathology is being built up. So if you don't know general pathology, it will be very difficult to study the systemic pathology. We will, in the systemic pathology, we will study in details the renal diseases, anything of the renal nephritis syndrome, nephrotic syndrome, renal tumors, renal tuberculosis, anything we will study under the renal system. But the basic things we will study in the general pathology. So, general pathology is very, very, very important. And the other stream of pathology is the hematology. Now, you know, hematology is being separated completely from the subject of pathology. Hematology এখন আলাদা করে MD হয়, DM হয়. It has become so vast. It has become so vast যে hematology এখন একটা আলাদা সাবজেক্ট হয়ে গেছে। কিন্তু for you, for the undergraduate students, it is still under the domain of the pathology. So again, hematology আগে যেমন বললাম আমি, যখন আমি ইনভেস্টিগেশন পারপাসে যেটা বলেছি, হেমাটোলজি যখন তোমরা পড়বে সেখানেও তোমরা সেই রকমই জিনিসপত্র পড়বে। এই তো গেল আমাদের ডিভিশন। আর অল্প কিছু তোমাদের পড়তে হবে সাইটোলজি, সেটা যে যে চ্যাপ্টার পড়বে তার সঙ্গে সঙ্গে সাইটোলজি পড়ে নেওয়া যাবে। এখন বিং এ ডক্টর, সবাই তোমরা তো প্রথমেই প্যাথোলজিস্ট হবে না। প্রথমে তোমরা কি তৈরি হবে? একটা বেসিক ডাক্তার তৈরি হবে। তারপরে কিছু জন হয়তো প্যাথোলজিতে আসে। আমি প্যাথোলজিস্ট বাই চয়েস, মানে আমি ফোর্থ ইয়ার থেকে আই হ্যাভ ডিসাইডেড দ্যাট আই উইল বি আ প্যাথোলজিস্ট বিকজ আই লাভড দ্য সাবজেক্ট। আমি কোনো সাবজেক্টের পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য আমাদের সময় সিঙ্গেল সাবজেক্ট ছিল, আমি কোনো সাবজেক্টের দিকে তাকাইনি। আমার প্যাথোলজি এইম ছিল প্যাথোলজি। I have been so, I am a pathologist by choice. It is my passion. Pathology is my passion. And my second passion is the teaching. আমার পড়াতে ভালো লাগে। 37 বছরের উপর পড়াচ্ছি। আমাকে একজন ছাত্র একজন জিজ্ঞেস করেছিল, ম্যাডাম আপনার বোর লাগে না? বললাম না, আমার এখনো বোর লাগে না। 37 বছর ধরে পড়িও প্রত্যেকটা ক্লাস আমি এনজয় করি। So I am very delighted that I can still teach you and come in front of you with my classes. Okay. So, pathology-টা জানতে কেন হবে? কেন আমাদের pathology-টা জানা দরকার? এক হচ্ছে যে তোমরা যখনই ডাক্তার হিসেবে একজন কোনো পেশেন্টকে ট্রিট করতে যাবে, তখন তোমার বেসিক্যালি প্রথম যে জিনিসটা দরকার হবে সেটা হচ্ছে ডায়াগনোসিস। ডায়াগনোসিস না হলে তুমি ট্রিট করতে পারবে না। কেন? প্রথম আমার যে কোনো একটা পেশেন্টকে যদি ডাক্তার হিসেবে তাকে আমায় ডিল করতে হয়, তাহলে প্রথম আসবে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন। মানে আমার প্রথম পেশেন্টটাকে দেখতে হবে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, তাকে দেখতে হবে। দেখে আমার মাথায় একটা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস আসবে। দেখবে তোমাদের প্রশ্ন থাকবে, সেকেন্ড প্রফের যে সমস্ত কেস বেসড প্রশ্ন থাকবে, তাতে একটা ছোট্ট করে হিস্ট্রি দেওয়া থাকবে, পরে লেখা থাকবে হোয়াট ইজ ইউর প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস। ইউ মে বি রং ইন ইউর প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস। ইট ইজ নট very harmful to make mistake in the provisional diagnosis because it is provisional, it is not the final diagnosis. At first, you have clinically examined a patient and you have some impression about his or her illness, and that is your provisional diagnosis. So, the first thing as a doctor, you have to examine the patient clinically. That is very important. Next, you have to go for the investigations to confirm your diagnosis. তুমি একটা provisionally
এটা এই হতে পারে, এটা লাংসের টিউমার হতে পারে তোমার মনে হয়েছে, কিংবা লাংসের টিবি হতে পারে তোমার মনে হয়েছে, কিন্তু তোমাকে তো কনফার্ম করতে হবে। তার টিউমার হলে একরকম চিকিৎসা, টিবি হলে আরেক রকম চিকিৎসা, তাই না? কাজে কনফার্ম করতে হবে। সো নেক্সট স্টেপ, প্রথম হচ্ছে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন। Next is how will you confirm your provisional diagnosis? Here comes the role of the pathology. Here comes the role of the biochemistry. Here comes the role of the microbiology. That is the investigating departments, even the radiology also. Okay? So then you have to decide whether you will send the blood, or whether you will send some tissue material, or whether you will send some cytological smear material for the examination. And when you will get these reports, then also you may not conclude or may not come to a single diagnosis. তারপরেও তোমার মনে হতে পারে, এইগুলো পাওয়ার পরেও তোমার মনে হতে পারে যে না, এটাও এই রোগও হতে পারে, ওই রোগও হতে পারে। তাহলে সেটাকে আমরা কি বলি? সেই যখন আমি যখন ডাইলেমাতে আছি, আমি যখন পিন পয়েন্ট করতে পারছি না একটা পার্টিকুলার ডিজিজকে, বিভিন্ন অপশন আসছে আমার কাছে, সেটাকে আমরা কি বলি? ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস। ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস মানে আমার কাছে বিভিন্ন অপশন আসছে, কি কি হতে পারে। তাহলে একটা গেল প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস, একটা গেল ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস। তারপরে সমস্ত ইনভেস্টিগেশন করার পরে আমি আসবো ফাইনাল ডায়াগনোসিস। তাহলে আমার কি দাঁড়ালো? পুরো পরপর স্টেপ ওয়াইজ যদি আমি ভাবি, প্রথম ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, বাই দ্যাট we will come either to a one single provisional diagnosis or to some options, that is the differential diagnosis. It may be, you may think of various things. যেমন ধরো একটা young lady, child bearing age group, তার একটা রাইট ফসল ওখানে পেয়ে গেছে, তো তার কি কি হতে পারে? তার appendicitis হতে পারে, তার একটা ectopic pregnancy হতে পারে, তার একটা ওভেরিয়ান টিউমার, ট্রাস্টেড ওভেরিয়ান টিউমার হতে পারে, সবই হতে পারে। শুধু ওইটুকু দিয়ে আমি তো বলতে পারবো না যে তার কি হয়েছে। সো দিস কামস আন্ডার দ্য হেডিং অফ দ্য ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস। এর মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। আমি যে তিনটে জিনিস ভাবলাম, একটা ভাবলাম না, তার মধ্যে ডাক্তারের লজ্জার কিছু নেই। ইট ইজ মানে স্বীকৃত একটা পদ্ধতি যে ডিফারেনশিয়াল, উই ক্যান মেক ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস। মানে তুমি ওরকম একচক্ষু হয়ে যাওনি, তুমি তোমার চিন্তাটাকে খোলা রেখেছো, ওপেন রেখেছো, তুমি আর কি কি হতে পারে না পারে সবটাই ভাবছো। সো provisional diagnosis, differential diagnosis, they are very important for the final diagnosis. Now comes the investigations of different types of investigations for the final diagnosis. Next thing, which we have to know, the treatment purpose. Actually, we pathologists do not deal with the proper treatment, but we can suggest, nowadays we can suggest some of the treatments like the chemotherapeutic drugs, etc., etc. But I am not detailing it. Now, after the diagnosis, the patient will ask me, ওষুধ লিখে দিলে, পেশেন্টের ডায়াগনোসিস করলে ওষুধ লিখে দিলে, এরপর তোমাকে পেশেন্ট কি জিজ্ঞেস করবে? ডাক্তারবাবু কেমন, ভালো থাকবে তো, রোগীটা সেরে যাবে তো, জিজ্ঞেস করবে তো? যে কোনো অসুস্থ লোককে তো জিজ্ঞেস করবে তো নাকি? সব ব্ল্যাঙ্ক কেন? করবে তো নাকি? এটাই তো জিজ্ঞেস করবে। বাড়ির লোক বা পেশেন্ট নিজেই বলবে, ডাক্তারবাবু আমার যা হয়েছে সেরে যাবে তো, এটা কি হবে, মানে ভালো হয়ে যাবে তো? Now comes the question of the prognosis. Prognosis মানে এই অসুখটার prognosis মানে ফেট কি হবে, এই ভালো হয়ে যাবে নাকি ওষুধ খেয়ে
কিছুদিন ভালো থাকবে, তারপর আবার হবে, সার্জারি করলে আবার রেকার করবে, নাকি সম্পূর্ণ সেরে যাবে? That is the prognosis. So you must know about the prognosis also, because some of the pathological features, they direct or they guide the prognostic outcome. মানে আমি বলছি, ধরো একটা বাচ্চা যদি লিউকেমিয়া হয়ে থাকে, ছোট বাচ্চাদের, খুব ছোট বাচ্চা লিউকেমিয়া সাধারণভাবে অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া হয়, তো তার কিছু কিছু ফিচার আছে, যদি সেগুলো ফুলফিল করে তাহলে কিন্তু তার যে অ্যাকিউট লিউকেমিয়া সেটা সম্পূর্ণ সেরে যাবে। হি অর শি, দ্য বেবি উইল বি কিওর্ড অফ দ্য লিউকেমিয়া। কিন্তু যদি সেই ফ্যাক্টরগুলো ফুলফিল না করে, then the prognosis will be very bad. The baby may die. মানে যদি 2 থেকে 10 বছরের মধ্যে একটা অ্যাকিউট লিউকেমিয়া ALL হয়ে থাকে, তাহলে তার প্রগনোসিস ভালো। কিন্তু সেই ALL যদি 2 বছরের নিচে হয় কিংবা 12-14 বছর বয়সে হয়, তাহলে কিন্তু বাচ্চাটা মারা যাবে, তাকে আমরা বাঁচাতে পারবো না, তাকে আমরা সারাতে পারবো না। So these factors comes under the heading of the prognosis. প্রগনোসিসও আমরা প্রেডিক্ট করব। যেমন ধরো একটা ক্যান্সার, আমরা যখন ক্যান্সারের চ্যাপ্টার পড়ব তখন দেখব ক্যান্সার, যে কোনো ক্যান্সার, ধরো আমি বলছি আমাদের স্কিনে বা মুখে বা খুব কমন যে ক্যান্সারটা হয় স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা। এটা 2-3 রকম হতে পারে। একটা হতে পারে ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড, একটা হতে পারে মডারেটলি ডিফারেন্সিয়েটেড, একটা হতে পারে পোরলি ডিফারেন্সিয়েটেড। এবারে যার পোরলি ডিফারেন্সিয়েটেড ন্যাচারালি তার প্রগনোসিস খারাপ। একই জায়গায় রয়েছে, একই বড় হয়, একই রকম বড়, কিন্তু আমরা যখন হিস্টোপ্যাথোলজি করে দেখলাম একজনের ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড আরেকজনের পোরলি ডিফারেন্সিয়েটেড স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা। তাহলে আমরা তখনই বুঝতে পারবো যে পোরলি ডিফারেন্সিয়েটেড স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা যা, তার কিন্তু প্রগনোসিস ভালো নয়। Okay, so in the pathology, under the heading of the pathology, all these things come under the purview of the study of the pathology. So for this much, কিছু আজকে এটা কি ছিল তোমাদের, মানে কম্পিটেন্সিটা কি বলেছিল, ডায়াগনোসিস টিকে না, একটু দেখতো কি ছিল, আর কিছু না সেরকম কিছু না। So now we will start the pathology classes with the first chapter of the general pathology. It is the cell injury. Cell injury মানে যে কোনো রকমের একটা ইনজুরি হলে কিভাবে কি তার চেঞ্জেস হয়, সেটা দিয়ে আমাদের প্যাথোলজি ক্লাসেস শুরু হবে। এখানে একটা যেহেতু আমাদের ডায়াগনস্টিক কিছু ব্যাপার স্যাপারের কথাবার্তা বলা আছে, এমনি জেনারেল একটা ডিসকাশন, যেহেতু খানিকটা গল্পের মতোই আছে ক্লাস। যখনই আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, when you will be a doctor, you should remember that whenever you are sending some sample or some specimen for any investigation, be it in the pathology, microbiology, anything, anywhere, please give the proper history. Please give the proper history. এক্ষুনি আমি একটা স্লাইড দেখালাম, একটা ওমেন্টাম পাঠানো হয়েছে, কিন্তু তার কেন ওমেন্টাম শুধু কেটে পাঠানো হলো কিছু লেখা নেই। তাহলে আমরা কিন্তু কোনো রিপোর্ট করব, আমাকে জানতে হবে যে সে হঠাৎ করে একটা মানুষের তো ওমেন্টাম কেউ কাটবেন না, তাহলে তার প্রফেশনাল ডায়াগনোসিস কি ছিল, কি হয়েছিল, কেন তার পেটটাকে কেটে একটা ওমেন্টাম বার করে বায়োপসি করতে পাঠানো। So this is the history, and obviously it should include the operative findings also, operative operationের সময় কি পাওয়া গেছে। So remember, it is mandatory to include the age, the sex of the patient, what was the chief complaint of the patient, and what is your provisional diagnosis, or why you are sending this particular specimen
for that particular investigation. Be it microbiological investigation or it can be biochemical investigation. যেমন একটা হার্ট ব্লাড সুগার করতে তুমি পাঠানো, একটা কিছু তো তোমার মনে হয়েছে সেই জন্যই তুমি কিংবা কারোর জন্য রুটিনই ব্লাড সুগার করতে পাঠাচ্ছে, তাহলে সেটুকুনি লিখবে ফর রুটিন এক্সামিনেশন অফ দ্য ব্লাড সুগার আমি ফাস্টিং আর পিপি করতে পাঠাচ্ছি, একটা রুটিন চেক আপ সেভাবেও লিখতে পারো। কিংবা তোমার যদি কোনো সন্দেহ হয়েছে যে পেশেন্ট মে বি ডায়াবেটিক, he is giving the history of polyuria, polydipsia, like these things, or weight loss like that, then you must include those points in your investigation sheet. Okay, so these are the basic words for the pathology. Welcome to the department of pathology. It is a vast subject, and I will tell you that it is a wonderful subject. I think it is the most wonderful subject in the medical course. Obviously, it is my opinion. What is the meaning of the etiology? Etiology means the cause. Etiology. Etiology means the cause of the disease. That is, mycobacterium tuberculosis is the etiology of tuberculosis. Okay. Next is the pathogenesis. Pathogenesis. It means the whole process through which কি নিয়ে ব্যস্ত রে তোরা ওখানে, এই কি চলছে ওখানটা, কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস? হ্যাঁ তোমাকেই বলছি, তুমি যে আমার দিকে তাকিয়ে আছো তোমাকেই বলছি, কিছু ব্যস্ত আছে তোমরা দুজন তিনজনে ওখানে? হ্যাঁ, etiology আছে। So etiology means the causes of the disease, and pathogenesis means the process by which this disease process develops, by which প্রথম দিনেই থাকলে খুব সাংঘাতিক একটা ব্যাপার হয়ে না, একটু ধাপে 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 চেঞ্জেস গুলো করতে থাকে। So that is the pathogenesis. Next is the pathology. Or it may be termed as morphology. That is, it means what are the changes we can see, what are the changes we can see by our naked eye, that is macroscopic changes or gross changes, or naked eye appearance, that is the macroscopic changes, and what are the changes under the microscopical examination. So that is the morphology. And ultimately, what I have told you, that complication or sequelae or fate of the disease. Okay, so when we discuss about any disease process, we have to go through these headings. Okay, etiology, pathogenesis, pathology or morphology. It can be microscopical or macroscopical, naked eye appearance, and ultimately the complications or fate. Fate and complication is cover key. Complication is always bad outcome. Adverse outcome is the complication, and good outcome is the fate includes the both the good and the bad outcome. সেরে যাবে, কোনো একটা অসুখ সেরে যাবে, সেটা কমপ্লিকেশন নয়,
সেটা আরো কমপ্লিকেটেড হলে তখনই আমরা সেটাকে কমপ্লিকেশন বলবো। আর ফেট মানে কিন্তু আমাকে সেরে যেতে পারে এটাও যেমন আমি ইনক্লুড করবো, তেমনি তার থেকে খারাপ কি হতে পারে সেটাও ইনক্লুড করতে হবে। সো দ্যাট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন দ্য fate and the complication. Fate and sequelae are almost the same. Sequelae is also means also the same thing. Okay? Chalo. You have already heard name of WHO. WHO means World Health Organization. It is the highest authority regarding health matter in the world. Suppose any dispute occurs between two countries and all the countries are member, then it will solicit. So according to WHO, it has given definition of everything, all aspects of health and medicine. Not only this clinical, paraclinical or preclinical subjects, but also regarding ethics and everything. Now, according to WHO, there is a definition. Please remember, memorize at least this definition. It is a state of complete physical, mental and social. It is a state of complete physical, mental and social. It is written in your textbook. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. Infirmity also, তুমি জিজ্ঞেস করতে পারে, what is infirmity? Infirmity also related to ill health. So it is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. তোমাদের দুটো টিক্স শিখিয়ে দিই, এই WHO ডেফিনেশন আর সেফ ওয়াটার বা পোর্টেবল ওয়াটারের ডেফিনেশন অবশ্যই তোমরা মুখস্থ করে যাবে, কারণ অনেক সময় some hard questions could not be answered. In this case, the examiners becomes frustrated and ask, can you define potable health, potable water or safe? Somebody said potable means the water which is transported from here to there. It is potable, but potable water is not that. It is safe water. We consider what? Before drinking water, we see what? It should not contain any harmful pathogenic organisms. Number one. Number two, it should not contain any harmful chemical substances. অনেকে বলে chemical substance, কিন্তু chemical substance একদম করা যায় না, যেমন fluoride, it is required for our to prevent dental caries. সুতরাং free of chemical substances বললে সেটা ভুল হবে। So you have to say harmful chemical substances. Third is, if I offer you a glass of drinking water which has very offensive odor, red or green color, will you drink? Never. So the water should be colorless, odorless. And fourth point is, it is usable for domestic purposes. So these are the four criteria of safe or potable water. In this relation, these are the basic questions in the examination. And if you can answer a question, the psychology says that there will be some mental booster and you can face very easily the second question. Okay. So in this way, please remember these two definitions. So it has three dimensions: physical, mental and social. There are so many dimensions we will discuss.
it includes only 3 dimensions. So if anybody asks you, can you criticize this definition? Yes, we can. Because health is not a state, it is a condition. State is static, condition is dynamic. In the ward, you will see this morning the patient is a bit improved. In the afternoon, you see the patient, the condition of the patient went down. And in the midnight, you see the condition of the patient is very serious. And in the next morning, the patient died. It happens in this way. তা তুমি বাড়িতে লোকেদের সন্ধ্যেবেলা ভিজিটিং আওয়ার্সে বলে দিলে ভালো আছে, পরের দিন সকালবেলা সবাই তো থাকে না হসপিটালে, পরের দিন সকালে ভোরবেলা এসে দেখলো পেশেন্ট মারা গেছে, তখনই লাগে হুজ্জতি, মারামারি, ডাক্তারদের মারতে চায়, ভাঙচুর করে। সো ইট ইজ এ ন্যাচারাল প্রসেস। সো হেলথ ইজ এ ডাইনামিক কন্ডিশন, ইট গোজ আপ। তুমি দেখবে সকালবেলা উঠে আজকে কিরকম গাটা ম্যাচ ম্যাচ করছে, মুড অফ, খেতে ইচ্ছা করছে না, ঘুম পাচ্ছে, ক্লাসে যেতে ইচ্ছা করছে না। সো ইউর কন্ডিশন এ বিট ডাউন। সো হেলথ ইজ এ condition, not a state. So this is the first criticism. Second is, it considers only 3 dimensions, that is physical, mental and social, but health has so many other dimensions. I don't know why in your curriculum the NMC has stressed on spiritual health. We'll discuss what is spiritual health, as there is a specially mentioned this term spiritual health. Third is, no indicators are included in the definitions, and it is a very rigid definitions. According to these definitions, nobody is healthy at any point of time. Suppose I may have some toothache, or I may have some pimples on my foot or face, or I may suffer from hypertension or diabetes. Obviously, I am suffering from diabetes, so I am not healthy. So I am an ill person, diseased person. Is it true? No. According to this rigid definition, I am diseased, unhealthy, but functionally I have a healthy person. Why? Because at this moment I am designated to deliver a lecture on health to my students. So I am performing this. Though I might have some toothache, I may suffer from diabetes or hypertension, or I may have some pimples on my face. So what is the working definition? Definitely functional definitions. It is a condition in which one can express his highest level of functional ability. So my functional ability is to deliver the lecture and to communicate with you regarding this subject. So I am trying this. I don't know how much I am successful, but I am trying this. So functionally I am a healthy person. I am a healthy person. So we should, according to this definition, nobody is healthy in the world at a point of time. So the functional or working definition is, it is a condition in which one can express his highest level of functional ability. তার কর্মক্ষমতার সর্বোচ্চটা যেটা আমি চেষ্টা করছি সেটা ডেলিভার করার, সেটা করছি। সুতরাং অ্যাকর্ডিং টু দিস ডেফিনিশন আই এম হেলদি।
but according to that definition, I am unhealthy. Suppose you are coming from your home recently, এবং there is you might have some diseased person at your home. In this class, you might have some agony in your mind. You have got a letter that somebody is ill in your family. So, you are not mentally healthy, but still you are attending the class. Next is, so what are the dimensions? Dimensions mean it is a multi-dimensional. You have seen diamond, it is multi-dimension. So health has also, it is a physical dimension. What is physical dimension? Which is observed in the physics. How? I think clinical classes have started. So what you do in general survey, you see some points, height, weight, anemia, jaundice, cyanosis, isn't it? Edema, blood pressure. So what, all these things must be seen in the clinics, but all these things are not seen in the clinics. Only you see the pulse rate, heart rate, or pressure, weight, all these things. So this measures the physical dimension of the body. তুমি দেখে বলতে পারছো না পালস তো ঠিক আছে, অ্যাপারেন্টলি উই সি দিস ফিজিক্স। তাছাড়া তো তোমার কোনো উপায় নেই। একটা পেশেন্ট যদি বলে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তাহলে তুমি তো এইগুলোই দেখবে। দিস ইজ দ্য ফিজিক্যাল ডাইমেনশন। হোয়াট ইজ মেন্টাল ডাইমেনশন? দ্যাট মিনস he has harmony with other persons and he has no conflict with himself. অনেক আছে দেখবে মেন্টালি সবসময় কনফ্লিক্টে ভুগছে। ডাক্তারিতে ভর্তি হলাম, কত বছর লাগবে দাঁড়াতে, এই যদি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হতাম তাহলে, এরকম আমি অনেক ছেলেকে দেখেছি এবং কাউন্সিল করেছি ইন মেডিকেল কলেজ কলকাতা। So these are the signs of mental disturbance. So this is the mental dimension. Third is social dimension. Social dimension means man is a social animal, we know, because man has ties with everybody, with his friends, peer groups, brothers, sisters, siblings, with his father, mother, teacher, respected persons, and with downwards his subordinates, his younger siblings. So all these are tied together. চারদিক দিয়ে বাঁধা রয়েছে, laterally, vertically upwards, vertically downwards. So these ties must be strong enough to make a person healthy. একটা ছেলে ক্লাসে গেলে সবাই বন্ধুরা টিজ করে, গাট্টা মারে, র্যাগিং করে। So this creates social disturbances. I think I have tried my best to explain the 3 dimensions of health. That is a social harmony and integration between the individual and other members of the society. This community medicine has one difficulty, is that it is mainly conceptual. It is not that this is the science, these are the symptoms. Very easy. This is the picture. By showing, I can explain, but those are not here. It is mainly conceptual. And it is also not interesting, but you have to know. It is in your curriculum. You cannot understand its inner meaning at this stage, but when you will go to become a doctor, then you will. I always say, I have already told you, that it is the musicless song.
because in other, generally what is being done, if the voice is bad, it will be with the music, ঝিংচাক ঝিংচাক। ওই ওপরে শুনছিলাম ফাটা গলায় রাত্রিবেলাকে গান করছে, উইথ ডিউ রেসপেক্ট, তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই, আর তার সঙ্গে ঝিংচাক ঝিংচাক করে বাজনা বাজছে আর সবাই হাততালি দিচ্ছে। বাট ইফ হি would be allowed to sing without music, সবাই মেরে বসিয়ে দিত, চলতো না। সেই রকম আমাদের বলছি গলাটা ভালো হতে হবে, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় হতে হবে, সুচিত্রা মিত্র হতে হবে, যে খালি গলায় গান গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে হবে। সেই জন্য আমাদের এসেই দুটো আছে গ্রাফ ফাপ, সেগুলো আরো বোরিং। গ্রাফ ফাপ কয়েকটা আঁকবো, কয়েকটা স্ট্যাটিস্টিক্স ইত্যাদি, সেগুলো আরো ইন্টারেস্টিং নয়। সুতরাং এখানে কিন্তু আমাকে খালি গলাতে গান গাইতে হচ্ছে, যে এসে একটা ছবি আঁকবো, থেকে এইটা থেকে এইটা, এইখান থেকে এইটা, কাউকে কিন্তু নিচু করছি না। দিস ইজ জাস্ট দ্য ডিফারেন্স অফ দিস, সো প্লিজ লিসেন। তাহলে ডাইমেনশনস যদি তোমাদেরকে বলে, ইফ এ কোশ্চেন কামস, describe the dimensions of health. So you say first is physical, I have already explained. You will see the mental dimension, it was discussed. Third is social dimensions, which is also discussed. Other dimensions, number 4 is emotional dimensions. What is emotional? Emotion is something. তুমি পরীক্ষাতে ভালো রেজাল্ট করেছো, এলে আমাকে প্রণাম করলে, স্যার ভালো রেজাল্ট করেছে, আমি তোমাকে বললাম আরো বড় হও, তোমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল, দিস ইজ ইমোশন। কারো একটা খারাপ খবর পেলে তোমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল। একটা খুব ভালো রেজাল্ট, তুমি ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট হয়েছো, তুমি তখন কাঁদছো। কাঁদছো কেন? তুমি কি দুঃখ পেয়েছো? নো, দিস ইজ ইন বেঙ্গলি কল্ড আনন্দাশ্রু। So this is emotion, and man cannot be a man without emotion. পশুদের ইমোশন আছে কিনা জানি না, এই ইমোশনের জন্যই তো সারা বাংলার ছাত্র সমাজ, মানুষ আজকে প্রতিবাদে বেরিয়েছে। So this is emotion. Then vocational dimensions mean it is related with livelihood. It is related with earning livelihood. তোমাকে তো নিজেকে বাঁচাতে হবে, তোমার উপর বার্ডেন পড়বে, তখন how will you maintain your family? So this should be vocational. Without employment, without service, you may be self-employed, or you may be employed by another employee in a company or government, etc. So you have to earn livelihood. This aspect is related with vocational dimensions. Next is spiritual. Spiritual means it is something which transcends, means process, অতিক্রম করছে ফিজিওলজি অ্যান্ড সাইকোলজি। তুমি কি করছো? রোজ চেম্বারে প্র্যাকটিস করো, অ্যান্ড রবিবার সকালবেলা তুমি চেম্বারে ফ্রি অফ কস্ট দেখো গরিব লোকেদের, তাই তো? অনেক ডাক্তার করে, আমি তো রবিবার দিন বসি, অনেক খালপাড়ের অনেক গরিব বাসিন্দা আছে, তারা আসে, no visit from them. Rather, I give the specimens. What actually, I am not a noble person, but what actually many does this, many do this, but I do also, and offer our fee. অনেকে বলে তো দোকানে, ডাক্তারবাবু দিয়ে যাবেন, হাফ দামে দিয়ে দেবো। নো, এখনো পাবলিকের কি ধারণা আছে না ফিজিশিয়ান স্যাম্পল খুব ভালো, কারণ দিস ইজ দ্য বেস্ট কোয়ালিটি মেডিসিন, সো দিস আর অফার্ড টু দ্য
physicians. So they are very eager to purchase physician samples. So this is the spiritual health. Okay. Next is others like cultural, socio-economic, environmental, nutritional, education, all these things. By educational, you know, you will be aware about the what is helpful practice and what is unhelpful practice. Washing your hands before eating and after defecation with soap. To take vaccinations. Avoid smoking, spicy food. So all these things, fatty food. So these are educational aspect. Nutritional means you take proper nutritious food. আমি শুনলাম আমার মেয়ের একটি 12 বছরের মেয়ে তখন বান্ধবী ওর সঙ্গে পড়ে বাড়ি এসে, কারণ ওদের সঙ্গে আমাদের একটা কমন মেড সার্ভেন্ট ছিল, সে এসে বলতো যে বৌদি তোমার মেয়ে স্কুল থেকে এসে ভাত ডাল, যেটা আমরা বাঙালিরা খাই, ভালো করে খেয়ে যেতে পারে না, খায়, আর ওই বাড়ির ওই মেয়েটা এসে কোল্ড ড্রিঙ্কস আর কয়েকটা পটাটো চিপস খায়। বুঝো? Do you think it is a healthy food for a girl, growing girl of 12 years? No. But she takes. His parents does not know what is healthy food, but it is being done. Aristocracy, sophistication. আমার মেয়ে তো সব পাতি বাঙালির ভাত ডাল খায় না, কি খায়? ফুড খায়। ফুড নেয়, ফুড খায়ও না। এই শুনলাম ডাক্তারবাবু আমি তো সব খাই, কমন খাওয়া দেয় না, আমি তো ফুড নিই। বলে ফুড নাও তুমি? বলো কি? তাহলে শরীরটা তো, বললো সেইটাই তো আমি ভাবছি, শরীরটা তো খারাপ কেন, আমি তো ফুড নিই। আমি কি ফুড? না হরলিক্স খাই, অমুক খাই, তমুক খাই, হ্যান খাই। বলে ওসব ছেড়ে দাও, একটু ভাত ডাল, যদি আমিষাশী হও মাছ, সপ্তাহে একদিন কি দুদিন মুরগির মাংস এসব খাও, ভেজিটেবলস। ফুড দেবে, প্যাকেট ফুড খাবে, ওতে প্রিজারভেটিভ আছে, কিডনিটা তো নষ্ট হয়ে যাবে। এইরকম ধারণা মানুষের। সো দিস ইজ দি এডুকেশন, অ্যাওয়ারনেস। নেক্সট ইজ environmental, whether there is air pollution, water pollution, soil pollution. So this is related with, and socio-economic, definitely. If you have money, you will get good nutrition, you can attend the physician, you can be treated by your physician, and if you do good job, then you will live in a good house with good environment. So these are related with socio-economic status. Okay. Next is, সুতরাং এমন অনেক কিছু আছে টাকা পয়সা সম্মান সবকিছুর ওপরে, বুঝতে পেরেছো? দেখো আমি একসময় গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলাম। এখন কেউ বলতে পারবে না যে এই প্রিন্সিপাল এরকম খারাপ ছিলেন। হ্যাঁ একটু একটু বকেছি। এমএসবিপি ছিলাম, মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট কাম ভাইস প্রিন্সিপাল, এখানেও আমি এমএসবিপি এই হসপিটালে। কেউ বলতে পারবে না যে খারাপ ব্যবহার করেছি। আর একজন প্রিন্সিপালকে তো তোমরা দেখছো, হি ইজ অলসো মাই জুনিয়র, হি ইজ অলসো এ প্রিন্সিপাল। সো দেয়ার মাস্ট বি সাম এথিক্স, সাম লস, যে আমাকে এটা করতে নেই, আমি এইটা করব, এইটা নেব না। তা আমার সময় কি বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট প্রোডাক্ট ছিল না? আমার সময় কি পোস্ট গ্রাজুয়েট আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টসরা ছিল না? সবই ছিল। আমার সময় কি মেডিসিন কিনতে হতো না? হতে হতো। আমার সয়ে
কোটি কোটি টাকার ওষুধ আসতো, একটা বড় মেডিকেল কলেজ গভর্নমেন্টের, বুঝতেই পারছো বছরে কত এক্সপেন্ডিচার, এইসব কি ছিল না? তাহলে কেন আমার নামে এটা হয়নি? এটা হলে কি হতো, আমার এগেনস্টে ভিজিলেন্স লাগতো, আমারই বন্ধু আমার এগেনস্টে ভিজিলেন্স লাগিয়ে দিত, আর ভিজিলেন্সটা লাগালে আমার পেনশনটা বন্ধ হয়ে যেত। আমি তো 3 বছর 21 সালে রিটায়ার করেছি ফেব্রুয়ারিতে, তারপরে এখানে আসি, কই এখনো তো রেগুলার পেনশন পেয়ে যাচ্ছি। তার মানে আমার এগেনস্টে কোনো অ্যালিগেশন ছিল না, এথিক্স মেনে লাইন মেনে কাজ করেছি। সুতরাং আর দেখছো তো অতি চালাকের গলায় ধরে কি অবস্থা। এখনো 95%, 94। আচ্ছা, হ্যাঁ, next is we have discussed the definition, we have criticized the definition of WHO, we have given you the functional or working definition, we have mentioned the different dimensions of health. Now conceptual, what is the concept? ধারণা কি, হেলথ জিনিসটা এলো কোথা থেকে? First is, number 1 is genetic theory. Genetic theory is also known as, এগুলো কিন্তু সবই তোমাদের থিওরির কোশ্চেন, ওরালের কোশ্চেন। What are the different concepts? First concept is biomedical or genetic theory. It is thought that man is a machine and doctor is a mechanic. So when the machine gets out of order, it is the disease occurs. And the mechanic, doctor like mechanic, and he repairs the body, and ultimately the machine again starts to work. But it is not so. Some diseases of the people cannot be explained, cannot be cured by this mechanic doctor. So this theory, man-machine theory or genetic theory or biomedical theory, is not foolproof. So some scientists tried to explain it in another way. How? They said the environment. Environment is everything which controls the health. They said, what is environment? Yeah, environment is the all things which surrounds the man. All things that surround the man and some bearing on health. And this environment is again physical environment, chemical environment, mechanical environment, biological environment. So in this psychological environments. So all this has bearing on health. Just these are also will be explained later on in your 3rd year. So I give one explanation. That is the biological environment. The doctors works in hospitals. So they are always vulnerable to different diseases. তুমি একটা, as for example COVID-19 or tuberculosis or any influenza, when you are observing this patient, this disease may come to you. You may be diseased, so you are working in a disease-prone environment. A surgeon, when operates, there might be some needle prick, and the persons may suffer from hepatitis or AIDS. So there is chance of this disease. A radiologist working in the radiology department may be exposed to gamma rays, X-rays. So there may be some radiation hazards which may
start from burn to cancer. So these are the environment. Chemical, the persons who are working in the chemical factory is exposed to different fumes, chemicals, arsenic, mercury, lead, they might develop disease. So this is the chemical. Mechanical, that is the person who is working in the machines, there may be amputation of the fingers. I have seen one person, his 4 fingers are amputated because he was processing in this way and suddenly somebody came, he was just unmindful and all the 4 fingers are amputated. So this is mechanical hazard. So একটা বিম তুলছে ক্রেনে, হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়ে পড়লো মাথায়, অথবা বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়লো, এই তো হামেশাই শোনা যাচ্ছে। সো দিস আর দি মেকানিক্যাল হ্যাজার্ডস, মেকানিক্যাল অ্যাসপেক্টস of the environment, mechanical environment. In this way, there are so many types of environment. Next is, so this is the environmental theory, but this theory could not explain everything. So came the socio-economic theory. What is socio-economic? It is a conglomeration of social factors and economic factors. So they tried to explain health by this theory, but it is not all true. So last came the holistic theory. It is not holy. Holy means pious. It is not HOLI, it is HOLI, holistic. তাহলে dimensionsটা কি? Different scientists tried to explain health from different concept. Different scientists tried to explain health from different angles. Somebody said it is the biomedical theory, somebody said it is the environmental theory, somebody said it is the socio-economic theory, and ultimately is the holistic theory which conglomerates everything. So these are the, so the question might come, what are the different concepts of health? Next day we will discuss indicators of health. Okay, thank you. So please remember, take home message is definition, WHO definition of health, its criticism, functional definition, different dimensions and concept of these 5 things today was discussed.